Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mengesa dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakainya dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika iman-iman kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus membawa, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, Enyahkanlah dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab iman-iman kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata iman-iman kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu
telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam dan pada sebatang hisop, lalu mengujukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, kesaksiannya benar dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus dan ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 katih beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengampaninya dengan kain lenan dan membuinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Then Pilate took Jesus and had him flogged. The soldiers twisted together a crown of thorns and put it on his head, and they clothed him in the purple robe, and went up to him again and again, and saying, "Hail, King of the Jews!" And they slapped him in the face. Once more Pilate came out and said to the Jews gathered there, "Look, I am bringing him out to you to let you know that I find no basis for a charge against him." When Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe, Pilate said to them, "Here is the man." As soon as the chief priests and their officials saw him, and they shouted, "Crucify, crucify." But the Pilate answered,
You take him and crucify him. As for me, I found no basis for a charge against him." The Jews leader insists, "We have a law, and according to the law he must die, because he claimed to be the Son of God." When Pilate heard this, he was even more afraid, and he went back inside of the palace. "Where do you come from?" he asked Jesus. But Jesus gave him no answer. "Do you refuse to speak to me?" Pilate said. "Don't you realize I have a power either to free you or to crucify you?" Jesus answered, "You would have no power over me if it were not given to you from above. Therefore, the one who handed me over to you is guilty of a greater sin." From then on, the Pilate tried to set Jesus free, but the Jewish leader kept shouting, "If you let this man go, you are no friend of Caesar." Anyone who claimed to be a king opposed Caesar. When Pilate heard this, he brought Jesus out and sat down on the judge's seat at a place known as the Stone Pavement, which is in Aramaic is Gabbatha. It was the day of preparation of the Passover. It was about noon. "Here is your king," Pilate said to Jews. But they shouted, "Take him away! Take him away! Crucify him!" "Shall I crucify you, king, your king?" the Pilate asked. "We have no king but Caesar." The chief pirates answered. Finally, Pilate handed him over to them to be crucified. So the soldier took charge of Jesus, and carrying his own cross, he went out to the place of the skull, which in Aramaic is called Golgotha. There they crucified him, with him two others, and one on each side, and Jesus in the middle. The Pilate had a notice prepared and fastened to the cross. It read, "Jesus of Nazareth, the King of the Jews." Many of you read this sign, for the palace where Jesus was crucified was near to the city, and the sign was written in Aramaic, Latin, and Greek. And the chief priests of the Jews protested to the Pilate, "Do not write, 'The King of the Jews,' but that this man claimed to be King of the Jews." The Pilate answered, "What I have written, I have written." When the soldiers crucified Jesus, they took his clothes, dividing them into four shares, one for each of them, with the undergarment remaining. This garment was seamless, woven in one piece from top to bottom. "Let's not tear it," they said to one another. "Let's decide by lot who will get it." This happened that the scripture might be fulfilled that said, "They divided my clothes among them, and cast lot for my garment." So this is what the soldier did. Near the cross of Jesus stood his mother's sister Mary, the wife of the Cleopas, and the Mary Magdalena. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." For that time on, this disciple took her into his home. Later, knowing that everything had now been finished, so that scripture would be fulfilled, Jesus said, "I am thirsty." A jar of wine vinegar was there, so they shook up a sponge in it and put the sponge on top of the hyssop plant and lifted it to Jesus' lips. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Now it was the day of the preparation, and the next day was to be special Sabbath, because the Jewish leader did not want the body left on the crosses during the Sabbath. They asked Pilate to have the leg broken and the body taken down. The soldier therefore came and broke the legs of the first man who had been crucified with Jesus.
and then those of the others. But when they come to Jesus, found that he was already dead. They did not break his leg. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. The man who saw it has given testimony, and his testimony is true. He knows that he tells the truth, and he testifies so that you also may believe. And this thing happened so that the scripture would be fulfilled. Not one of his bones will be broken. As and as another scripture said, they will look on the one they had pierced. Later, Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now, Joseph was a disciple of Jesus, but secretly because he feared the Jewish leader. With Pilate's permission, he came and took the body away. He was accompanied by Nicodemus, the man who early had visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and alone about 75 pounds. Taking Jesus' body, and the two of them wrapped it with a spice and in strip of linen. So this was in accordance with the Jewish burial custom. At the place where Jesus was crucified, there was a garden, and in the garden a new tomb in which no one had ever been laid, because it was the Jews' day of preparation, and since the tomb was nearby, they laid Jesus there.